doch mal durch. Oh, ey. So, wollen wir mal hier den Nachbarn fragen. Ach, hier ist ja noch ein kleiner Schuppen. Ist da vielleicht noch was drin? Können wir mal hier gucken. Nee. Da ist also nix. Zack. Hallo. Natürlich renne ich wieder zum falschen Haus. Kann ja auch wieder nur von mir kommen. Da steht ja schon eine. I knew it wasn't safe around here anymore. Hallo. LAPD. Are you acquainted with Celine Henry, Mrs. Horgan. Jennifer Horgan. I've known Celine for more than 10 years. Our children grew up together. Scheint aber ein bisschen aufbrausig zu sein. Officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand, but Celine had been drinking. And she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Oh, my God. Oh mein Gott. I'm afraid I need to go and sit down. Eheprobleme. Neue Hinweise. Finden wir hier am Auto noch was? Ne. Ich glaube nicht. Ach, sie hat sich hingesetzt. Gut, dann gehen wir noch mal schnell zu der jungen Dame, wollte ich jetzt hier sagen. Zu der guten Frau. Please. I'm too upset. Okay. Sie ist also jetzt fertig mit den Nerven. Gut, das war's dann eigentlich, glaube ich. Ich schaue mich hier nochmal schnell um dem Haus um. Mein Kollege wartet auch schon da vorne am Auto. Let's see what Jacob has to say for himself. I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say. You can drive. And where Jakobs exactly are we Henrys going? Apartment. Vom getrennten lebenden Ehemann Jakobs Henry gemietetes Apartment. So, das werden wir uns jetzt als neuen Ziel markieren. Und dann geht die Sache auch schon los. You drive. I need to go over the case. Jacob Henry had a violent argument with his wife last night. He's looking more and more likely. For my money, if the broad keeps the house looking like that, she probably deserved it. The skipper says bring him in and keep the hacks off her backs for a while. Fine by me. So it ain't the werewolf killer after all. Good to see you come to your senses, Cole. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the BD killer as an avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is. Ja, ja, der Werwolf-Killer. So, jetzt haben wir wieder hier einen Ladebalken. Lade, dreh dich. Jakobs Henrys Apartment, 10:33 Uhr. Oh, Phelps hat schon gleich seine Knarre in der Hand. Falls er abhaut. You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatics Oh, my for God. RKO, pal. You got bigger problems. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. she's- We're gonna have a look around, then we'll talk. Jesus, I'm sorry.
Okay. Bevor wir natürlich uns ihm widmen, werden wir uns hier aber nochmal schnell umschauen. Bewege den Bleistift mit L. Aha. Okay. Der gute alte Schultrick. Halt. Danke für das Angebot. Wir müssen etwas wegen meiner Frau tun. Okay. Da haben wir erstmal schon mal einen weiteren Hinweis. Ich schaue mich aber trotz alledem hier noch ein bisschen um. Ein Baseballschläger. Vermutlich nichts, aber könnte auch eine Tatwaffe sein. Man weiß es nicht, Phelps. So, wollen wir mal hinten nachschauen. Hier ist also nichts. Hier ist auch nichts. Da kommen wir auch nicht rein. Okay. Da kommen wir bestimmt auch nicht rein, ne? Oh doch. Oh, er wollte gerade seinen Koffer packen. Und wieder ein Schuh. Size 11. Schuhgröße 45. Okay. So, wollen wir zu unseren Verdächtigen gehen. Hier im Müll ist nichts. Hier ist also auch nichts. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Name Jacob Henry. Augenbraun, Alter 45, Haare braun und natürlich männlich. Ehemann des Mordopfers, Celine Henrys. Bewegungen des Opfers. So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look, I don't know. We get the impression that Celine liked to live the glamorous life. How did she end up with a hump like you, Jacob? Celine was one of the first woman pilots. She hung out with movie stars and royalty. But when she came back here broke and struggling, she married a mechanic. Put a roof over her head, food on the table. Not glamorous, but the best I could do. I'm not ashamed about that. Okay, lagen wir wohl falsch. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night, I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. And how are we meant to believe that, Jacob? It isn't looking good for you. That nosy bitch from next door, Jenny Horgan. She'll tell you I left. And what time. Okay. Mit ihm sehe ich hier nicht durch momentan, muss ich ehrlich dazu sagen. Aber naja. Mordmotiv. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. Jetzt wirkte er aber doch ziemlich leicht nervös. You went to her house, you fought, you beat her, she left and then you followed her. I left first. She tried to batter me with a frying pan. I
Had to slap her down. Understandable. Aha. Okay, irgendwie scheint das nicht unser Tag zu sein. Alibi für Jakob Henry. So you can prove that you came back here after you left your wife's place. I came back here. I was here all night. Start work at 6:30. I'm not the going out type. Did a neighbor see you? Did you talk to anyone? You need an alibi, Jacob. I don't have one. I was here. I listened to Amos and Andy on the radio, and then I went to bed. We're still going to need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Oh. Aua, aua. Okay. You're awful Hilfe. hot under the collar for an innocent So, man, links. Henry. What's this bunkum? Mensch, wie war das nochmal mit den Ausweichen? Ach so. Und links. Zack. Und jetzt nehmen wir ihn fest. Call it in and get a squad car Ich musste mich ihm dispatched. gerade echt ziemlich reinfinden, wieder wie das mit dem Boxen war. Keep old Slugger here company. Aber wir haben es doch hingekriegt. Ja, damit haben wir ihn sozusagen erstmal festgenommen. Wo steht denn das Telefon? Jetzt wollen wir mal telefonieren. Ach, da ist das Telefon. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. Any messages for me? Yes, Detective. In regards to the Celine Henry homicide, the owner of the Turkey Bowl restaurant at 1535 West 3rd Street says the victim was at his restaurant last night. Turkey Bowl Restaurant. We'll check it out. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Yes, ma'am. Carruthers, It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt... No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doctor. Oh, war ja okay. Rein mit ihm. Und weg mit ihm. Tja. So ist das. Huch, falscher Knopf. So, dann werden wir mal unser neuen Ziel mal hier entgegenhirschen. Schuhgröße, Hinweise Lippenstift, Bamba Club, bla bla bla. Ort. Gut, da wollen wir mal zur Turkey Bowl Restaurant fahren. Diene des Mordopfers besuchen halt. Okay, als Ziel festlegen und dann werden wir uns mal schnell auf der Karte gucken, wo das eigentlich ist. Oh, ist ja eigentlich nicht weit von hier. Ja. Und dann wollen wir mal lospirschen.